This is Kilimanjaro in Tanzania, the highest mountain in Africa. There is a plant growing in this region that produces many seeds. Na huu mmea kwanza ni mzuri kwa sababu ni mvumilivu, inastahimili kiangazi. Kwa hiyo saa nyingine kama hakuna maji na mvua ikachelewa utaendelea kuvuna. The Jatropha plant is not unknown in the African landscape. Sisi kwa kweli zao hili la Jatropha sio geni kwetu. Kwa sababu tulikuwa tunapanda tu kwenye uzio za boma, lakini hatukuwa kuona kwamba ina ubaya wote. Kwa sababu hata wakati mwingine ni dawa. Kama ukijikata mahali, unakata ile utovu unaweka kwenye kidonda inapona. But there is much more to the seeds. They contain more than 30% oil. Lakini mazao mengine sio stahimilivu kama huu mmea. Kwa hivyo tunawashauri muoteshe huu mmea kwa sana. Kwa mfano tumepita hii barabara ya kwenu, kila mtu angeotesha kutoka hapa kwenda chini. Pembeni tu mwa barabara ni mazao mengi sana. Jatropha is a biofuel, which is what the world needs. At least, that was generally accepted until recently. However, reports of mass deforestation for palm oil production, for example, predictions of rising food prices, and doubts about the environmental advantages of biofuels in terms of the greenhouse gas CO2 have begun to shake the foundations of this sector. For the environmental movement, it is suddenly no. At least, a number of groups have even decided to conduct research. People in governmental circles, the business sector, and social organizations are traveling to Tanzania, searching for the genuine advantages and disadvantages of biofuels. To prevent the baby soon being thrown out with the bathwater, they are posing the question in this poor African country, what are the chances for Jatropha? Wij denken dat de overheid een belangrijke rol heeft in het zoekproces naar alternatieven. We zijn hiermee aan de slag gegaan samen met Centenovum en met het RIVM. Vanwege ook de specifieke deskundigheid die deze twee organisaties in zich hebben. En zijn gaan zoeken. En niet ogenblikkelijk zijn we op het idee van Jatropha gekomen. We hebben alternatieven bekeken die te maken hebben met bijvoorbeeld algenproductie. En na diverse overwegingen zijn we op het idee gekomen om de casus van Jatropha wat verder uit te werken. Om te bezien of daar een illustratie aan ontleend kan worden waarmee aangetoond kan worden dat het ook op een hele andere manier, een hele positieve manier zou kunnen. Waarbij we vooral op zoek zijn naar mogelijkheden om over de drie dimensies van duurzaamheid, namelijk de ecologie, de economie en de sociaal-ethische aspecten, te bezien of we daar verbeteringen in kunnen gaan aanbrengen. Dus die zoektocht zijn we met de drie organisaties gestart. In the years to come, we will see a sharp rise in the consumption of biomass fuels, which in turn will give us new opportunities. So I am very positive about this development. Ruud van Eck is founder and director of Diligent. When he wanted to start a new business about 5 years ago, he contacted a pioneer in the field of sustainable energy. En hier zie je die zaden. Die zaden kun je persen, er zit olie in. Die olie die komt dan vrij en die kun je hier zien in de vorm van Jatropha-olie. Ik denk dat dit soort vormen voor ontwikkelingslanden, dat gaat ook voor Europa trouwens, een enorme rol gaan spelen in de toekomst. Ja. The way this company produces Jatropha oil in northern Tanzania has been adopted as an example, as a good opportunity to deepen the discussion concerning biofuels, with the question, can it also be done responsibly? Deze Kilimanjaro en het wegsmelten van de sneeuw, van het verdwijnen van de ijskap, dat laat gewoon zien hoe acuut het probleem is. En ook hoe groot de uitdaging om te proberen de klimaatverandering tegen te gaan. The Dutch delegation consists of a number of representatives from Eneco, the Max Havelaar trademark,
the ICOL organization, plus a number of people from government. This is Jatropha oil. It has just been extracted and let sediment for some time, and then it was filtered using the filter machine that you see there. They have a list of starting points for sustainable biofuels, the official view of the Dutch government. Targets to increase the use of biomass in the energy and transport sectors have been set at both the EU and at our own national Dutch level. The primary aim of these targets is, of course, to reduce greenhouse gas emissions. According to Minister Kramer, what criteria must biofuels meet before they can really be called sustainable? In the first place, we stated that the total well-to-wheel greenhouse gas emissions should be significantly lower than the fossil fuel production. Secondly, the biomass production for biofuels should not displace food production or local use of the feedstock. Thirdly, we should not damage vulnerable biodiversity. And the other three criteria are the following. It should not affect the quality of soil, water or air. It should benefit the local economy, and it should improve the well-being of employees and the local population. We need to promote these biofuels, but once again, only if they are produced in a sustainable manner. Thank you very much. This plant is not actually a new plant. It's a common plant, but they were not getting anything out of it. But now they can experience that they can have money out of it. So actually, traditional, they used to plant as a fences around their cow houses. They just put along toilettes and... First, some more information about Jatropha itself. The Jatropha plant is harvested twice a year. The oil from the seeds is useful in two ways: as a biofuel to generate electricity via a generator, or as a biofuel for vehicles. But the cake residue can also be used in different ways. Ni vizuri kwa Afrika kwa sababu kwanza inatupa kipato. Unapata pesa kwa ajili ya zao hili, haina gharama. Ukishapanda unaweza ukapalia mara moja tu kama sasa hivi ninavyofanya hivi, kukatakata hizi miti. Baadaye nitapanda mazao mengine ndani. Kwa hiyo haina hasara yoyote kwangu. Na tunapata mafuta ya kuendeshea magari. Pia baadaye tutatengeneza pia na mkaa ya kuendesha kwenye kutumia kwenye majiko. Tusio tunaharibu mazingira kwa ajili ya kukata miti. So it seems you can use Jatropha oil and cake in different ways. But is the use of Jatropha as an energy-producing plant good or bad for the CO2 balance? According to the Dutch company, there is considerable deforestation in Tanzania, but not because of Jatropha. In Tanzania vindt heel veel ontbossing plaats. De populatie is enorm toegenomen. En ja, mensen moeten koken. Dus wat doen ze? Om te koken worden bomen gekapt. En die worden of direct opgestookt als ze buiten koken. En als ze binnen koken, dan wordt er vaak eerst houtskool van gemaakt. Maar dat gebeurt niet op een hele duurzame manier. Dus die bomen worden gekapt. En daar wordt niks voor teruggeplant. Want het is een boom van niemand, die staat gewoon ergens. En daardoor heb je een enorme grote ontbossing heeft er plaatsgevonden de afgelopen 20, 30 jaar hier in Tanzania. En waar eigenlijk weinig vegetatie weer terug is gekomen. Jatropha ensures new planting in areas that were already deforested due to the huge demand for wood. Recent Dutch calculations demonstrate how Jatropha, as an energy-producing plant, delivers a 60 to 70% saving in terms of CO2 compared to fossil plants, depending on how it is grown and produced. And in a country so stripped by deforestation, Jatropha also has another advantage. Ndio ni nzuri kwa udongo. Ndio na matatizo kwa ajili ya mteremko wa maji unaoteremka. Jatropha makes the deforested soil firmer
and therefore helps in the battle against soil erosion. Waar rijden we naartoe? We rijden nu naar de farm van een van onze eerste outgrowers. En die heeft 80 acre met Jatropha neergezet zo'n 2,5 jaar geleden. Hij zit in een ontzettend droog gebied. En we gaan nu even kijken hoe het erbij staat vandaag. Another important question is to what extent does Jatropha displace food-producing plants? To answer this, we accompany Janske van Eyck. She is the general manager of Diligent in Arusha, Tanzania. Je hebt een heleboel verschillende soorten biobrandstoffen. De reden dat Jatropha zo mooi is dat je het op gronden kunt zetten die marginaal zijn. En waar normaal geen voedselproductie wordt toegepast. Je kunt het ook zetten als een fence of als intercropping, zoals je hier ziet met verschillende rijen. En dan concurreert het niet met het de voedselproductie. Hier zie je dus duidelijk dat Jatropha niet in plaats van voedselgewas er staat. Maar het staat gewoon samen op een veld. Het is een toevoeging zelfs. So as a Jatropha producer, you should grow this energy-producing plant in combination with other plants. Dat planten ze aan en daardoor halen ze een extra inkomsten. En maar dat is niet zo dat we voedselgewassen verdringen, dat kunnen we ook niet. Dus dat is een heel andere discussie, bijvoorbeeld bij palmolie, waar het op groot industrieel niveau gebeurt. En dan is het zaak zo dat grote bedrijven de boeren verdrijven. Maar dat doen wij niet, we werken sowieso met de boeren zelf. En wij willen juist dat de boeren het voor ons doen. Do the Tanzanians agree? Around 50 kilometers from Arusha, we pay an unannounced visit to a farmer. We gaan hier kijken naar de Jatropha-planten in intercropping met tabak. Wat betekent dat? Dat er dus rijtjes Jatropha-planten staan en daartussen staan er rijtjes met tabaksplanten. So it's all about intercropping, combining with food-producing plants. But are you not afraid that when he gets so much money for the Jatropha seeds, that he will plant Jatropha seeds and no maize anymore? So then he might be hungry because he's not producing food. The area usually intercrop with maize, tobacco and beans. Okay. So now it's the time for maize. So you have in 1 year you have crops from tobacco, maize and beans, and in sequence after each. It's 3 months. Yes. With intercropping, you create the opportunity to grow energy-producing plants next to food-producing plants. But still in Tanzania, our farmers, they have a big land, I can tell you. Yeah? The big land which is not used at all. Aha. Inakuwa kwamba haiwezi kuleta madhara kwa sababu inaleta kimvuli, inaleta mbolea, mazao. Kwa hiyo inakuwa haina sumu aina yoyote ambayo inaweza kuleta matatizo yetu. No poison on the biomass. Now that we're here, how attractive is it for farmers to start growing Jatropha? Je zak. Even kijken, dit is 60 kilo. En als het goed is, dan betaalt Diligent 180 shilling. Dit is ongeveer 10.000 shilling voor zo'n hele zak, ongeveer $10, €8. Dus, maar daar hebben we natuurlijk flink lang voor moeten werken. Maar hebben ze toch een mooie bijverdienst staan, waar ze heel blij mee zijn. Nice extra income, but no more than that it would seem. We discover that some farmers are surprised about the limited amount paid by Diligent. Kampuni gani itakayonunua? Kampuni ya Delegate au ni hipi inanunua? Na ndio maana tuko hapa. Sisi tunakupa mbegu, tunakupa na mkataba, kwa hiyo tunakupa uhakika wa soko. Kwa mfano, ukileta mbegu yako mpaka ofisini, tunakupa shilingi 200. Najua 200. Naona kwa mkulima kama hawa tuliko hapa, kwa kweli itakuwa ndogo sana. Ili muone jinsi mkulima naye atakayekuwa anawazalishia hii mbono aweze kufaidika zaidi ya kiwango mlichokiweka nyinyi. Sababu inaonekana ni kiwango cha chini sana. Sio ndogo kwa sababu gani?
Zao hili alihitaji palizi. Ukishaotesha likishafika hapa hivi, una sababu tena ya kuhangaika kulipalilia wala kufanya lolote. Wewe ni uvunaji tu. How about your budget? Are you happy with it? With the money you get for it? Nafurahia sana. Sina shida aina yoyote. He's happy with the money. But you might say this because you are here with Diligent. Hapana, sio sababu. Hapana, sio sababu. Kwa nini? Kwa nini unasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu mimi nimelima hii kitu. Najua kwamba kitaleta manufaa kwangu, sio kwa sababu niko na Diligent. Nimelima kwa sababu najua kitaleta manufaa kwangu. Napata hela, natunza familia yangu, kusomesha watoto na matatizo mengine madogo yataisha. Inaweza kaleta hela katika watu wangu, katika jumuiya. Kwa sababu kwanza ni zao ambayo haina gharama, haipigwi dawa. Kwa hiyo inaweza kutupa kipato kizuri tu. Farmers are divided about the extent they profit from the Jatropha harvest. We hebben bij de prijsbepaling gekeken van we mogen niet te duur zijn, want dan wordt de olie te duur. Maar we kunnen ook niet te goedkoop zijn, want dan willen ze niet aanplanten. Dus wij hebben de prijsstelling die we hebben, die is vergelijkbaar met bonen. Dan brengen die bonen wat meer op dan Jatropha, maar bonen vergen iets meer input. Voor bonen moet je echt direct fertilizers toevoegen. En dat kan bij Jatropha hoef je dat niet meteen. Dan kun je daar een aantal jaren mee wachten. En dat maakt het aantrekkelijk voor boeren om het er vooral bij te doen. Want als ze alleen maar Jatropha zouden aanplanten, dan zouden ze daar een inkomen op achteruit gaan. Dus eigenlijk heb je zoiets van, je wil niet per definitie niet heel groot worden. We willen wel heel groot worden, maar wel met kleine boeren. We willen niet hele grote industriële boeren daarvoor hebben. Want we vinden het juist heel mooi dat we die kleine boeren daarbij kunnen betrekken en dat die daarin mee participeert. Vele kleintjes maken ook een groot. Ja, precies. Ja. At another location in the same region, a number of nuns cultivate Jatropha, among other plants. This farm was only for coffee. So after the declination of the coffee, the price of coffee, so we didn't manage to continue. Then we decided to make some other crops. Maize, beans, cassava, yes. And now there is this new plant. Maybe we'll get more money. After 5 years. After 5 years we are going to have something from there. In any case, the CO2 balance is favorably affected by the fact that Jatropha adds biomass to a bare area. And that you can do something useful with the residue, the pressed cake. De cake die komt uit de fabriek. In de zaden zit heel veel stikstof. Die zaden die pers je. En daar zit dan dus de stikstof in. Dus die zit ook in de koek. Als je de zaden steeds weghaalt, onttrek je dus ook stikstof aan de grond. So you can use the pressed cake as fertilizer to improve the soil. Although this application is not yet being applied by Diligent. Faida ya pili, mbeka mikaa Faida ya pili ya huu mmea, kama mnavyoona pale tunao mkaa. Umeona mkaa? Ukichukua keki yake, baada ya kukamua mbegu, lete na mbegu. Baada ya kukamua mbegu kama hizi, tunatengeneza keki kama hii. Mnaona keki? Keki kama hii. Keki hii baadaye inabadilika, inachomwa, inatayarishwa kitu kinachoitwa mkaa. Kwa hivyo kwa haya maeneo ya kwenu, badala ya kuendelea kukata miti, tunaotesha Jatropha, baadaye tukishakamua mbegu, tunapata mkaa. Kwa hiyo mazingira yetu yanakuwa masafi. The residue can be usefully used as fertilizer or as a replacement for wood in the oven. Here in Arusha, yet another use for the pressed cake has been developed: fermentation. You can cook with the biogas from the fertilizer and pressed cake. It uses two types of feedstock. It uses
the human feces, but it also uses the Jatropha press cake. So we are mixing the two. The neighbouring horticultural company has connected its toilets to the biogas installation, into which goes the Jatropha pressed cake. Yeah, because we have about 300 people here, and they are using these toilets, so you can imagine that how percentage-wise, how big the production of feedstock from the toilet is to this one. The longer our stay, many participants see great opportunities for the growing of Jatropha. But ENECO is keeping its options open, not so much due to the sustainability of the Jatropha harvest as happens here. De vraag die bij mij blijft is dit allemaal economisch rond te breien in te zin als een business case. En daar zit nog wel een stukje twijfel bij mij. Ja. En, oftewel, kunt u het wel opschalen? Kan het wel groot worden? Ja, en onder welke condities? Want uiteindelijk doen we dat met bepaalde principes. Maar van principes kun je niet eten. Je zal uiteindelijk ook geld moeten verdienen. Maar de grote discussie in Nederland is natuurlijk vooral, los van ENECO, is dit een duurzame biobrandstof? En die vraag stel ik dan toch als laatste vraag ook aan u. Ja, ik denk zoals Diligent dat opzet en doet, is dat inderdaad, denk ik, naar de Kramer-criteria, een do good and no harm, is dit absoluut een duurzame gang van zaken. En dat geeft wel een goed gevoel. Mocht ik dat nog niet stevig genoeg op de kaart gezet hebben, absoluut, dat geeft een goed gevoel. So, no large plantations, but contracts with small farmers. The consequence of this decision is that you can only achieve mass production through constant expansion. Ja, we werken op dit moment in 5 regio's. Bijna het hele van heel Noord-Tanzania bestrijken we. We hebben zo'n 130 collectiepunten waar boeren terecht kunnen om hun zaden in te leveren en daar direct cashgeld voor te krijgen. En we hebben zo'n 1000 outgrowers, kleine boeren die we onder contract hebben staan. En het idee is dat dat heel snel uitbreidt in ieder geval. During a workshop in Dar es Salaam, we speak to the chairman of the Tanzanian Task Force Biofuels. Now what we are seeing is that once you introduce the biofuel, and especially Jatropha, depending on the approach, if you just introduce as hedge or just a small acreage for biofuel and retain the same acreage for food crops, you are still maintaining your food security at household level, but also you are earning more cash to meet other requirements like education and the other social requirements. Yes, actually we are in support of diligent model because basically it is involving farmers who are actually producing food for themselves, but also they are having an opportunity to earn more cash to do other things, developmental things. And as we heard, you could also produce electricity using these smart functional platforms, but using the vegetable oils and improving their livelihood. And this is the case of the nation that would like to see people moving away from the below $1 per day income to better incomes. How are we to handle the debate back in the Netherlands? A trademark would offer a solution. Then, in the future, the Netherlands would import Jatropha with a sustainability certificate. And who could better judge that than the Max Havelaar Foundation? A foundation which, just as with coffee, pays extra attention to the social and economic circumstances of the farmers concerned. Zou jij er dan vertrouwen in hebben om dan deze Jatropha-zaden, om dat dan een Max Havelaar keurmerk te geven? Jazeker, ik heb het idee van alles wat ik tijdens deze trip gezien heb, dat het een hele goede manier is, de verbouw van Jatropha, om kleine boeren een aanvullend inkomen te geven, zonder dat dat strijdt met hun bestaansmiddelen die ze al hebben. Dan gaan we zoeken naar geschikte partners. Dan gaan we kijken hoe we de Max Havelaar principes in het geval van Jatropha precies willen vertalen. Dat doen we in aansluiting op de
criteria zoals die er al bestaan, zoals ze geformuleerd zijn door de commissie Kramer. Ja. En ik denk dat het heel erg de moeite waard is om te zien of we dit kunnen laten slagen. Oké, nou bedankt. Dat klinkt heel goed. A biofuel like Jatropha will therefore not be a gold mine for the people who live here. But it's perhaps that bit extra that makes a difference. Maana watu wote wanapokea na moyo mzuri tu, wanapenda tu, kwa sababu hili zao halina gharama yote ya kutumia, halina mbolea, halina dawa, halina nini. Kwa hiyo kila mtu you invest in nothing, you get money. Wewe ni shinda. Kweli ni sawa tu. Shinda. Shinda. Win-win, shinda.